Some had some sunburn, Algunos se quemaron and some got real cold with some water. y algunos se enfriaron con el agua. Could I just say thank you for your hospitality? Gracias por su hospitalidad. You have been a big blessing to my wife and I. Han sido de gran bendición a yo y mi esposa. And I'm sure all the other missionaries Y will seguro agree. por todos los misioneros, ellos están de acuerdo. Thank you so much. Gracias, muchas gracias. Well, I'm glad to see you came back tonight. Estoy muy feliz de ver que ya regresaron esta noche. I wasn't sure who would come. No estaba seguro quiénes iba a regresar. Last night was a little rough. La noche anterior fue un mensaje un medio difícil. I was preaching about some money. Yo estaba hablando sobre el dinero. And some folks said, not my money. Y algunos dijeron, no mi dinero. So this time I'm going to preach a little different. Entonces esta noche voy a predicar un poco diferente. Last night I preached on a commandment. La noche anterior hablé sobre un mandamiento. But tonight it's not a commandment. Pero esta noche no vamos a hablar sobre un mandamiento. What I'm preaching tonight is up to you Lo que voy a predicar esta noche es cuestión de usted. to make the decision on what you're going to De give. hacer una decisión qué parte vas a tener en dando. We haven't shown you yet, but we're going to have faith promise cards. No hemos mostrado a ustedes todavía, pero vamos a tener las tarjetas de la promesa de fe. Will you pray tonight, tomorrow, and Thursday about it? Espero que puedan orar esta noche, mañana y jueves sobre lo que Dios quiere que ponga en la tarjeta. Just ask the Lord, what do you want me to do? Solamente preguntar al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Isn't it a blessing to see churches being started? Sí, es de bendición ver que ya empezó iglesias, ¿verdad? I want to have a part of it. Yo quiero tener parte en esto. I want to join in on it. Yo quiero juntar con esto. And I'm sure you do too. Estoy seguro usted también. 2 Corinthians chapter 8, if you would stand with us as we read the Word of Segundo de God. Corintios capítulo 8, vamos a ponernos de pie en reverencia a la lectura de la palabra de Dios. Segundo de Corintios capítulo 8. Verse 1 through verse 5. Vamos a leer desde versículo 1 hasta versículo 5. ¿Ya están ahí? Digo un fuerte amén. Amén. Muy bien. Pues segundo de Corintios 8, 1 a 5 dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues soy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Thank you. You may be Pueden seated. tomar su asiento. Muchas gracias. This is an interesting text. Este es un texto muy interesante. Brother Paul went to the Corinthian church. Hermano Pablo fue a la iglesia de los Corintios. He probably showed his A slides. mejor se mostró o se puso su presentación. He maybe passed out the prayer A cards. mejor repartió sus tarjetas de oración. He told of his burden. Él habló sobre la carga que tenía. And the church says, I want to help Y him. la iglesia dijo, quiero ayudarle, Pablo. We love you, Brother Paul. Amamos a usted, Pablo. We believe you're going to do a good work. Creemos que tú vas a hacer una gran obra. And you can count on us to help. Y cuente con nosotros para ayudarte. A year now has Ya passed. pasó un año And nothing has come y in. nada recibió Pablo. There's a lot of people, they say things, Mucha gente dice muchas cosas, but it doesn't take place. pero no sucede. And so Paul is writing back to this church. Entonces Pablo está escribiendo a ellos de nuevo. And he wants them to take notice of other churches. Y él quiere que ellos tomen cuenta de otras iglesias. He's not trying to do it to build himself No up, está diciendo eso para envanecerse, but he's trying to get the church to receive a blessing. pero él quiere que la iglesia reciba la bendición. One day this church will stand before the Lord. Un día esa iglesia va a estar delante de Dios. It would be good for the church to hear, well done, good servant. Será bueno si esa iglesia puede escuchar, bien hecho, siervo fiel. So Paul is encouraging them to do the work of God. Entonces Pablo está animando a ellos a hacer la obra de Dios. Would you turn with me to Philippians chapter 4? Vamos a ir a Filipenses y capítulo 4, por favor.
Paul mentions about two different churches. Pablo menciona dos iglesias diferentes. One was the church in Philippi. Una de las iglesias fue la iglesia en Filipos. The other church was the church in Thessalonica. La otra iglesia fue la iglesia en Tesalónica. Now, the book of Philippians is actually a prayer letter. El libro de Filipenses, la verdad, es una carta de oración. There's 4 different parts of this prayer letter. Hay 4 partes de esta carta. And so Paul sends the prayer letter to the church in Entonces Philippi. Pablo manda su carta de oración a la iglesia de Filipos. Notice what he said in his prayer letter. Mira lo que él dice en su carta de oración. Chapter 4, verse 14 through 16. Capítulo 4, versículo 4. 14 14 a 16, capítulo 4, 14 a 16 dice así: sin embargo, vienesisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. If you notice verse 14, Paul says you did well. La palabra dice en versículo 14, Pablo dijo, bien hiciste. You did real good. Hiciste muy bien. And he said you helped. Y tú me ayudaste. There's many missionaries today, they need help. Hay muchos misioneros que necesitan ayuda. They can do the work of God if they had help. Pueden hacer la obra de Dios si pudiera tener sostén. They're not trying to become millionaires. No quieren ser millonarios. They're not trying to have a big mansion. No quieren tener una mansión grande. They're trying to go to preach the gospel. Ellos quieren ir y predicar el evangelio. And so Paul says you helped out. Entonces Pablo dijo, me ayudaste. He said in verse 15, when he first started, no one else helped. Dice en versículo 15, cuando empezó nadie más ayudó. But he said you did. Pero dijo, ustedes sí. Boy, isn't that a blessing? Qué bendición es esto, ¿verdad? To know you had a part in helping a De church. saber que tenías un parte en empezando una iglesia. And in verse number 16, he said it wasn't just one Y en time. versículo 16 dice, no solamente fue una sola vez. It seemed like it was on a regular basis. Parece como fue algo regular. It's good to get the missionaries to the mission Es field. bueno enviar los misioneros al campo misionero. But they need help continually. Pero ellos necesitan ayuda para continuar allá. Notice the church in Thessalonica. Mira la iglesia en Tesalónica. The 1 Thessalonians chapter En el 1. libro de Primera de Tesalonicenses y capítulo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Notice what Paul said in verse number 8. Mira lo que Pablo dice en versículo 8. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. He said it's not just in Thessalonica you're given the word Dice, of no God. solamente estás compartiendo el evangelio en Tesalónica, He said it's going forth in all the pero world. dice, ahora han escuchado en las últimas partes del mundo. You can have a part in Venezuela. Tú puedes tener parte en el país de Venezuela. You could have a part with our brother with starting the churches. Tú puedes tener parte con nuestro hermano empezando iglesias. Not just here in Puebla, but everywhere. No solamente aquí en Puebla, pero en todos lados. So the question is, how can we do this? Entonces la pregunta es esa, ¿cómo podemos hacer esto? I'm taking you back to 2 Corinthians Ahora chapter vamos a 8. regresar al libro de 2 de Corintios y capítulo 8. It's interesting to notice this church. Es muy interesante anotar esa iglesia aquí en 2 de Corintios capítulo 8. Paul says, I want you to think about these churches in Pablo Macedonia. dice, quiero que piensen las iglesias de Macedonia. Notice how precious it was. Mira qué tan precioso fue esto. Notice in verse 2 how in great trial of affliction. Mira el versículo 2 como dice, grande prueba de tribulación. This church had some problems. Esa iglesia tenía problemas. Major money A lo problems. mejor problemas de dinero muy grandes. Now keep in mind, persecution was all Ahora, around. toma en cuenta que también estaban pasando por persecuciones. The church in Philippi had many of their pastors killed. La iglesia en Filipos, muchos de sus pastores
lo mataron. Some of the deacons were also killed. Muchos diáconos lo mataron. But even through all this, they still gave to the work of God. Pero entre todo eso, todavía adhieron a la obra de Dios. It means something when it's a sacrifice. Significa algo grande cuando uno sacrifica. Now, it's not just being poor, Ahora, no es solamente siendo pobres, but here it says deep poverty. pero la Biblia dice que su profunda pobreza, Not just a little, no solamente un poco, but a great amount. pero profunda, una gran cantidad de pobreza. Some was without jobs. Muchos no tenían trabajos, Some didn't have a lot of money. muchos no tenían mucho dinero, But they remembered the promise they made to the pero missionary. recordaron la promesa que hicieron al misionero And they said, we got to help him. y dijeron, debemos que ayudar. I might have it rough, but we got to help A lo mejor him. mi situación es difícil, pero tengo que ayudar a él. It was precious to Fue them. algo precioso a ellos. It's worth supporting missionaries. Vale la pena apoyar misioneros. Some are going through rough times. Muchos pasan por tiempos difíciles. A lot of missionaries go to the field and the churches forget about them. Muchos misioneros llegan al campo misionero y las iglesias olvidan de ellos. Some say, we'll help you. Muchos dicen, vamos a ayudarle. And a year later, nothing comes Y un more. año pasa y no llega nada. Some say, we'll pray for Muchos you. dicen, vamos a orar por ustedes. And 6 months later, they forgot about it. 6 meses pasa y ya se olvidaron completamente de los misioneros. But not the church in Pero Macedonia. no las iglesias de Macedonia. It was precious. Fue precioso a ellos. They loved the missionaries. Amaba el misionero. They knew they couldn't go over there. Sabía ellos que no pudiera ir a donde él iba. But we can help him to Pero go. podemos ayudar a él a llegar allá. We know we can't all go to Venezuela. Sabemos que no todos pueden ir a Venezuela, ¿verdad? But we can help him to Pero go. podemos ayudar a ese misionero a llegar allá. We know we can't start maybe a church in Mexico City. Sabemos que a lo mejor no podemos empezar una iglesia en Ciudad de México, But we can help someone else to pero go. podemos enviar a alguien en nuestro lugar allá. And so it was very precious to them. Entonces fue algo precioso a ellos. But notice how they did it. Pero mira cómo lo hicieron. In verse number 3, they gave according to their La power. palabra dice en versículo 3 que han dado conforme a sus fuerzas. They could take out their wallet and see all the money. Puede sacar su billetera y ver todo el dinero. That means they could pull it out, put it in the Eso offering significa plate. podía sacar el dinero y ponerlo en el alfolí. That's according to your power. Eso es conforme a su fuerza. You have the money Tú tienes el dinero and you can give it. y puedes darlo. But they started thinking, Pero ellos empezaron a pensar. I want to do more for God. Dijeron, queremos hacer más por Dios. Surely I can do something more. Seguramente yo puedo hacer algo más. The Bible mentions they gave beyond their La power. Biblia menciona que aún más allá que de sus fuerzas. So the question's asked, how did this take place? Ahora debemos que preguntar, ¿cómo hicieron esto? There's some here tonight, you want to do more. Algunos aquí en esta noche, a lo mejor usted quiere hacer más. And you're thinking, how can Y I? dice, pastor, ¿cómo puedo hacer yo esto? It is a matter of faith. Es un asunto de fe. Faith is what pleases God. La fe agrada a Dios. God's looking at your faith. Dios está mirando a tu fe. So they started thinking, Lord, would you help me to do more? Entonces empezaron a pensar, Señor, ayúdame de hacer más. So God laid things on their heart. Entonces Dios empezó a poner cargas en su corazón. And then God began to use them. Entonces, y después Dios empezó a usar a ellos. It was like a channel going from one Fue spot to como un another. canal de lo que fue en ese lado, transportaba a ese lado. I believe each one of us need our faith increased. Yo creo que cada uno de nosotros necesitamos un aumento de nuestra fe. Now, I don't know how it is with you, No sé cómo es con usted, but I serve a good God. pero yo sirvo un Dios muy bueno. He's been very good to me. Él ha sido muy bueno conmigo. He's fed me. Me ha dado de comer, He's clothed me ha me. dado de vestir, He's helped me to do things. me ha ayudado de hacer muchas cosas. I have a good God I Yo serve. tengo un buen Dios que sirvo. And I've seen that He's been faithful. Yo he visto que Él ha sido fiel.
One of the examples in the Bible is a woman by the name of Hannah. Uno de los ejemplos de fidelidad en la Biblia es esta mujer, se llamaba Ana. You remember she couldn't have children? Recuerda, ella no pudo tener hijos. So one day she begins to pray to the Lord. Entonces un día empezó a orar a Dios. She said, if you give to me, I'll give. Él dijo al Señor, si tú das a mí, yo voy a dar a ti. She says, Lord, I pray for a man child. Dijo, Señor, quiero un hijo varón. And if you'll give him, I'll give him back to Si me you. das este hijo, yo voy a regresarle a ti. So one day, here it is, Hannah is now pregnant. Entonces un día sucedió, Hannah se embarazó. And she didn't bring forth a girl. Y no nació una niña, She brought forth what she prayed about. nació exactamente por lo que ella oró. After the time, she took little Samuel to the temple. Después un poco de tiempo llevaba Samuelito, ¿verdad?, al templo She stood before the y preacher. se puso delante del pastor o él. She said, I prayed for him, Y dijo a Elín, yo oré por ella, for por él, God to give him to me. para que Dios me lo diera. And I said I would give him back. Y yo dije al Señor, voy a regresar este hijo a ti. Here is my faith promise. Aquí está mi promesa de fe. But I read something in 1 Samuel chapter number 2. Pero yo leo algo en 1 de Samuel y capítulo 2. As I was studying this, I noticed something very interesting. Mientras yo estudiaba esta historia, yo noté algo muy interesante. Hannah would come back to visit little Samuel. Cada año, Ana regresó a visitar a Samuelito. Every year she came back. Cada año. Notice 1 Samuel 2 verse 19. Vamos a ver 1 de Samuel capítulo 2 y versículo 19. 1 de Samuel 2, 19. Y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. If you notice, every year she brought a coat. Mira, cada año ella traía una túnica. Here there's a faith promise. Aquí hay su promesa de fe. A year comes by, she brings that faith promise a coat. Cada año llega a visitar su promesa de fe y trae una túnica. Do you think it was bigger each year? ¿Crees que creció su promesa de fe cada año? Do you think her faith was bigger each ¿Cree que year? su fe creció cada año? She found God's supply. Ella encontró que Dios supla. Now I will say this, God blessed her with more children. Ahora quiero decirles que después de Samuel, Dios le dijo a ella con más hijos. But I find every year her faith is increased. Y cada año su fe aumentaba. You imagine coming back and seeing what God's doing with Imagínate Samuel. regresando un año después y ver lo que Dios está haciendo con Samuelito. She probably talks to him about what's going A lo on. mejor habla con Samuel sobre lo que Dios estaba haciendo. What took place last ¿Qué night? sucedió la noche anterior? Could you imagine as Samuel tells her the good things of God? Puedes imaginar como Samuel empieza a contar a su mamá las cosas de Dios. Isn't it a blessing to hear the missionaries tell of the good things of God? Es una bendición de ver cómo Dios bendice a los misioneros las bendiciones en sus campos, ¿verdad? But God has greater things. Pero Dios tiene aún mayores cosas que estos. I hope our faith can be increased. Yo espero que nuestra fe crezca. But this church gave regardless of what took Pero place. esa iglesia dio, no importaba lo que sucedió, Because they had a commitment. porque ellos tuvieron un compromiso. There's a lot of people, they don't like commitment. Mucha gente no le gusta el compromiso. There's husbands and wives that don't hold their commitment. Muchos esposos y esposas no son fieles a su compromiso. There's other folks, they don't have their commitment at Otras all. personas no tienen ni compromiso. So a person asked me, what is a commitment? Entonces una persona me preguntó una vez, ¿qué es un compromiso? Would you look in Acts chapter number 27? Vamos a ir a Hechos y capítulo 27, por favor. This is an interesting passage of Es scripture. un pasaje de la palabra de Dios muy interesante. Paul is headed to Rome. Pablo está en su camino a Roma. He's on a ship and there's a storm that takes Él está en place. un barco y hay un gran tempestad. And Paul makes known what a commitment Y is. Pablo dice aquí de lo que es un compromiso. Would you notice Acts 27 verse 40?
Hechos capítulo 27 y versículo 40. Hechos capítulo 27, versículo 40. Dice, cortando pues las anclas, les dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, y izado al viento la vela de proa, enfriaron hacia la playa. There's four thoughts of what a commitment Hay is. 4 cosas aquí de lo que es un compromiso. For them to be committed to the sea. La Biblia dice acá, les dijeron en el mar, y esa frase se traduce en inglés como comprometidos al mar o como se entregaron al mar. Amén. They had to first take up the anchor. Primeramente debía que cortar las anclas. Some folks have so many anchors in the world. Mucha gente tiene tantas anclas en el mundo. The reason you're not given is because you got too many anchors. La razón por la cual no puedes dar es tienes muchos anclas. I got to have a new this and a new this and a new Yo tengo que this. tener ese nuevo y ese nuevo y ese nuevo. You got to get committed. Let the anchors up. Para comprometerte a Dios tienes que cortar las anclas. Notice also they loose the rudder band. Mira lo que dice, largando también las amarras del timón. Imagine a real big ship. Imagínate un barco enorme, un nave. And in the ship there's a big wheel where they Y steer the allá ship. dentro de la nave hay un gran rueda donde está el capitán. When the storm comes, it's dangerous. Cuando llega un tempestad es muy peligroso. You don't want to stand out there. No quieres estar parado con esa rueda. The waves could wash you off. Las olas te pueden llevar al mar. So they would tie these ropes to the wheel. Entonces ellos hicieron una cosa, trajeron cuerdas y ataron esas cuerdas en el volante del nave. No matter what, I'm going my direction. No importaba cómo estaba la tempestad, el volante mantuvo derecho. I'm going to have it my way. Dice, yo quiero mi camino, yo quiero ir como yo quiero. Your way is not a commitment. Mira, si tú quieres ir como tu camino, no es un compromiso. To be committed, you need to cut those bands. Para ser comprometido con Dios, tiene que cortar esas cuerdas Let God begin to lead y you. dejar el control a Dios. I've asked you to pray about the faith Yo promise. te he pedido que ores sobre tu promesa de fe. Would you cut the ropes and just say, God, what do you want me to do? Por favor, corta esas cuerdas y deje que Dios te guíe y pida a Dios, Dios, ¿qué quiere que haga? Notice this commitment. Mira ese compromiso. The third part is they went ahead and put the mainsail to the La tercera wind. parte dice, izada al viento la vela de proa. Imagine with me the wind blowing real strong. Mira que el viento está soplando muy fuerte. They said, we want to be committed to the sea. Dijeron, queremos entregarnos al mar y ser comprometidos al mar. So the sails goes up Entonces lanzan esa vela and they begin to go faster. y luego empieza a ir más rápido. Why should you wait next year to get involved? ¿Por qué tienes que esperar hasta el siguiente año para ser parte de esto? You need to do it now. Ahora es el momento. You need to get involved now. Necesitas ser parte ahora. There's people dying and going to hell. You need to be involved Hay gente now. muriendo sin Cristo. El momento es ahora. It takes a commitment. Pero requiere un compromiso. The fourth thing found there is they made towards shore. La cuarta cosa dice, enfilaron hacia la playa. They knew which way they needed to go. Ellos sabían qué dirección de ir. God showed them the way it needs to Dios go. mostró la dirección a dónde iban. They're going faster. Y ahora ya están acelerando. And they said, I want to get involved. Y ahora empezaron a decir, yo quiero ser parte. You see the way God's taken the church here? Mira la dirección Dios está llevando a esta iglesia. God wants His church to be a part of many other churches Dios started. quiere que esa iglesia sea parte de muchas otras iglesias. Will you grab the oar and get involved? Es tiempo de tomar parte de esto. Will you give each month that missionaries could go Puedes free? dar un poco más para que los misioneros puedan ir a otros lugares. So we notice the thought of a commitment. Entonces nosotros vemos esta idea de un compromiso. I'm taking you back to 2 Ahora Corinthians regresamos 8. a 2 de Corintios y capítulo 8. Notice what this faith promise is for. Mira por lo cual es esa promesa de fe. Last night I mentioned the tithe was for the church. El diezmo yo mencioné al día de ayer que fue por la iglesia, es por la iglesia.
But the faith promise is not for the church. Pero esa promesa de fe no es por la iglesia. It's not to keep the lights on. No es para mantener la luz. It's not to go ahead and have the suppers. No es para darles de comer. It's for something outside the church. Es por algo afuera de los muros de la iglesia. The tithe takes care of inside the El church. diezmo mantenga todo adentro de la iglesia. But faith promise goes beyond. Pero la promesa de fe sale de acá. Notice verse number 4 of 2 Corinthians Mira el 8. versículo 4 de 2 de Corintios 8. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. If you notice, it was for the ministering of the saints. Mira, hermanos, fue por el servicio de los santos. It was for those that was going out and preaching. Fue por ellos lo que salieron a predicar. Paul came by the Corinthian church and said, I'm going to start a church. Pablo pasaba a la iglesia de los Corintios y decía, quiero empezar una iglesia. It's not going to be next door to the church. No va a ser aquí juntito, But I'm going over to that place long ways from pero yo here. quiero ir al lugar lejos de acá. They said, we want to help. Y la iglesia dijo, queremos ayudar. This is for helping the saints out of the Eso church. es para ayudar a los santos afuera. I begin to think many folks, they want to just see here. Que yo empiezo a pensar, muchas iglesias nada más quiere lo que pasa acá. But you need to look at the fields out there. Pero necesitas levantar sus ojos a los campos allá, hermanos. Today we had opportunity of going up on a hill. Hoy fuimos a un monte aquí en Puebla. They called it Lover's Lane. Ellos dijeron fue el callejón de amor. Some of y'all have been there. A lo mejor ustedes lo conocen. Some of you probably will go there. A lo mejor ahora van a ir allá. But I looked out and saw all of Puebla. Y yo vi en todos lados esa ciudad de Puebla. House upon house. Casa tras casa. So many. Tantas. Looking at all the people. Mira a todo el pueblo. I wonder how Jesus looked at it. Yo quiero imaginar cómo Cristo miró a las multitudes. He was up on top of a Él mountain. estaba en un monte también. And he looked down and saw all the people. Y él miró hacia abajo a todo el pueblo. And he said, oh, Jerusalem, Jerusalem. Y él dijo, oh Jerusalén, Jerusalén. He begins to weep for the people. Él empezó a llorar sobre el pueblo. If we could just lift up our eyes, we would see the Si people. nada más podemos levantar nuestros ojos, podemos ver el pueblo. Whether it's in Brazil, No importa si está en Brasil, Honduras, Honduras, Venezuela, Venezuela, the people are dying. la gente está muriendo. Jeremiah made mention of this. Jeremías mencionó algo acerca de esto. He said the harvest is Él past. dijo, ya pasó la cosecha, He said the summer is ended. ya cesó el verano He said, and we're not saved. y no hay nadie que cuide de mí. Oh, wouldn't it be sad to see folks die and go to Qué hell? triste será de ver mucha gente perdiéndose en Cristo. So we notice the purpose of faith Nos promise. vemos el propósito de la promesa de fe. Would you notice the power of faith Ahora vamos a promise? ver el poder de la promesa de fe. 2 Corinthians 8 and verse 5. Segundo de Corintios capítulo 8, versículo 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Do you know why they were able to give? ¿Sabes por qué ellos pudieran dar? Because they first gave themselves to the Porque Lord. primeramente dieron seis mismos al Señor. It's easy to give to God when you give yourself first. Es muy fácil dar a Dios cuando das te mismo a Dios primero. Because God places a fire inside Porque you. Dios ponga un fuego adentro. I see missionaries and I say, I want to help. Yo veo misioneros y yo siempre digo, quiero ayudar. I want to go there and help them. Yo quiero ir allá y ayudar a ellos. I want to give towards that Yo quiero missionary. dar para que puedan ir. There's a fire Hay un inside. fuego adentro. That fire is what will keep you giving. Ese fuego es lo que te mantenga dando a misiones. You remember Jeremiah had some rough times. ¿Recuerdas? Jeremías tenía algunos momentos muy difíciles. He preached for 50 years. Él predicó 50 años And he said destruction's coming. y él dijo, la destrucción viene. Could you imagine the first year? Imagínate el primer año. He said judgment is Él coming. dijo, el juicio viene. And some heard him. Y algunos escucharon.
And some 40 years later heard the same message. Algunos 40 años después escuchó el mismo mensaje. Jeremiah, you're crazy. Dijeron, Jeremías, ¿está loco? You've been saying it all every year. Has dicho por tantos años que el juicio viene. We're tired of hearing Ya it. estamos cansados de escuchar esto. But there was something inside that kept them Pero preaching. hubo algo adentro que mantuvo a él predicando. One of the high officials came to Uno de Jeremiah. los oficiales muy altos llegó a Jeremías. The Bible said he smote Jeremiah on La the Biblia face. dice, le pegaba en el rostro. They took and threw him into a pit. Ellos le echaron a Jeremías en un pozo de lodo. Nothing but mud in there. Nada más que lodo adentro de ese pozo. Imagine just falling in it. Imagínate Jeremías cayendo en ese lodo. And the mud splashing up Y on el him. lodo como regresa a su rostro. And he wipes his face. Y él quita el lodo de su rostro. Wipes the mud off of him. Quita el lodo de su vestido, de su ropa. And he got discouraged. Y él desanimó. He wanted to give up. Él quería darse por vencido. He said, forget about Él preaching. dijo, olvida de ese asunto de predicar. I'm not going to do it No lo anymore. voy a hacer nada más. But he said, in my heart there was a Pero fire. dijo, hay un fuego adentro. I had to keep preaching. Tengo que seguir adelante. These missionaries, they want to go start a church. Esos misioneros quieren ir y empezar una iglesia. What are you going to do to help them? ¿Qué harás tú para ayudar a ellos? Is there a fire deep down Hay un inside? fuego adentro de ti. God's looking at your faith. Dios está mirando a tu fe. When you have the card, you give according to your faith. Cuando tendrás esta tarjeta que vamos a dar, tú vas a dar de acuerdo a tu fe. You don't give what somebody else gives. No das lo que alguien más da. You give what God put on your Tú heart. das lo que Dios ponga en tu corazón. And as each Sunday comes, you give to Cada domingo missions, que llega, tú das a misiones, knowing that there might be a church started. sabiendo que puede ser una iglesia que empieza. Souls will be saved. Almas van a recibir a Cristo. And these missionaries will write back and tell you what God is Y esos doing. misioneros van a escribir cartas y decir lo que Dios está haciendo. God's looking at your faith. Dios está mirando a tu fe. Many folks in the Bible were saved according to their faith. Mucha gente en la Biblia fueron salvos de acuerdo con tu fe, con su fe. They were healed according to Fueron their faith. sanados de acuerdo con su fe. I wonder, will missionaries be able to go to the field because of your faith? Pregunto, ¿serán misioneros que pueden llegar a campo misionero a causa de tu fe? God's looking for you to step out on faith. Dios está buscando que tú tomes el paso de fe. Tomorrow night, I'm going to share with you how God can take and use some great things with these Mañana te missionaries. voy a mostrar cómo Dios puede usar varias cosas, hacer algo muy grande. I'm going to be preaching from Paul's prayer letter Voy a tomorrow usar night la carta de oración de Pablo en mi mensaje and show you what missions can y do. mostrarte lo que los misiones, pues dando a misiones puede hacer. It'll reach from the richest all the way to the Puede poor. ayudar a los más ricos, aún a los más pobres. But it's up to your faith. Pero es asunto de tu fe. The only thing tonight that might be different, La única cosa en esa noche que puede ser que es diferente, there might be someone here that has no faith. puede ser que hay alguien aquí que no tiene nada de fe. You say, what do you mean? ¿Qué refiere, pastor, a esto? You may be religious, but that doesn't mean you're going to Puede ser heaven. que eres religioso, pero no significa que vas a ir al cielo. What pleases God is faith. Lo que agrada a Dios es la fe. You need to have faith in the Lord Jesus Tienes que Christ. tener fe en el Señor Jesucristo. It's not baptism that No es saves por you. bautismo que seamos salvos. It's not a good life that No es saves you. una buena vida que te salva. It's not being good to your wife No es bueno siendo bueno a tu esposa or being good to your mother-in-law. o siendo bueno a tu suegra. It's faith in Christ. Es la fe en Jesucristo. Tonight, if you do not know the Lord En esta noche, Jesus, si no conoces a Jesucristo, tonight I encourage you to come to yo te know animo de Him by venir al faith. altar y confiar en Cristo por tu Salvador. And Christians, you have faith tonight. Y cristianos sí tiene fe. Maybe you want to gather around the altar and say, Lord, increase Puede my ser que faith. quieres acercar al altar y decir, Señor, aumenta mi fe. What are you doing about your ¿Qué faith? harás
acerca de tu fe. Would you stand with us Vamos a tonight? ponernos de pie, por favor. Todos los ojos cerrados, todos la cabeza inclinada. Dios ha hablado a cada uno de nosotros en esta noche. Todos los ojos cerrados, toda la cabeza inclinada. Si Dios